marked a defining moment in India's contemporary history. After years marked by policy paralysis, corruption scandals, weak decision making, and a crisis of public confidence, the people of India delivered a historic mandate in favor of a decisive leadership, transparent governance, and inclusive development. That verdict fundamentally altered the course of the Republic and ushered in a new era of national resurgence. Over the last 12 years, Prime Minister Narendra Modi ji has provided a governance model anchored in the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. Guided by the ideals of Seva, Sushasan, and Garib Kalyan, India has witnessed a transformation unprecedented in both scale and scope, laying a strong foundation for the realization of Viksit Bharat by 2047. JanaSena party notes with appreciation that one of the defining achievements of this period has been the shift from entitlement-driven politics to citizen empowerment. Governance has become an instrument of dignity, opportunity, and social justice. During the unprecedented challenge posed by the COVID-19 pandemic, India implemented the world's largest food security program, protecting more than 80 crore of its citizens, while simultaneously carrying out one of the largest vaccination drives in human history, which reflects the government's unwavering commitment to safeguarding both lives and livelihoods. The last 12 years have witnessed a historic expansion of social and economic inclusion. More than 55 crore Jan Dhan accounts have brought the unbanked into the banking formal financial sector, while the JAM architecture, which is JAM, and direct benefit transfers have introduced unprecedented transparency in welfare delivery. Digital India and UPI have transformed governance and economic activity, establishing India as a global leader in digital transactions. The government's commitment to inclusive development has found expression through more than 4 crore houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana, over 10 crore LPG connections under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, more than 12 crore toilets under Swachh Bharat Mission, and health coverage for nearly 60 crore citizens under Ayushman Bharat, the world's largest public health assurance program. Through PM Kisan, agriculture reforms and record paddy procurement, as well as procurement of other commodities under the minimum support price framework, the interests of the farmers have received sustained attention and institutional support. JanaSena party also acknowledges the emphasis placed by the Prime Minister Narendra Modi ji on women-led development, from financial inclusion and clean energy access to enhanced maternity benefits and the enactment of the historic Nari Shakti Vandan Adhiyanam. The government has consistently expanded opportunities and strengthened the participation of women in our nation building. Through Skill India, Startup India, and the Mudra Yojana, millions of young Indians have been empowered to become job creators rather than job seekers. India today possesses one of the world's largest startup ecosystem and is increasingly recognized as a center of innovation and entrepreneurship. Infrastructure development has emerged as one of the defining hallmarks of this era, from highways and expressways to airports, metro networks, and Vande Bharat trains. India has witnessed infrastructure expansion on an unprecedented scale. Engineering marvels such as the Chenab Railway Bridge and Atal Setu symbolize a new confidence and capability, while the Udan scheme has democratized air travel and expanded regional connectivity. JanaSena party records its appreciation for the decisive and uncompromising approach adopted by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji towards national security and national integration. The historic abrogation of Articles 370 and 35A restored complete constitutional integration and opened a new chapter of peace and development in Jammu and Kashmir. India's resolute response to terrorism through the surgical strikes, the Balakot airstrike, and Operation Sindoor has demonstrated the nation's unwavering commitment to protecting its sovereignty and territorial integrity. JanaSena party is proud of the contribution
and the supreme sacrifices made by our armed forces for this great nation. Simultaneously, the pursuit of Atmanirbhar Bharat has strengthened indigenous defense manufacturing and transformed India into an emerging defense exporter. The government's commitment to preserving India's civilizational heritage has found expression in the historic consecration of Sri Ram Mandir at Ayodhya, the redevelopment of Kashi Vishwanath Dham, Mahakal Lok, and the rejuvenation of Kedarnath. These initiatives reflect a confident nation firmly rooted in its timeless cultural values. India's scientific accomplishments, including the successful Chandrayaan-3 mission and the launch of Aditya L1, have further elevated our national prestige and reaffirmed India's position among the leading nations of the world. Under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India's global standing has risen to unprecedented heights. The successful G20 presidency, India's leadership of the Global South, and its growing role in shaping international discourse have established the country as a trusted and influential power. From being counted among fragile economies a decade ago, India has emerged today as the world's fourth largest economy and one of the principal engines of global growth. Our party is of the considered view that the last 12 years represent far more than a period of governmental continuity. They constitute a defining era in India's democratic evolution and national resurgence. Built upon the pillars of inclusive development, technological innovation, infrastructure expansion, social empowerment, national security, and enhanced global stature, the journey undertaken under the leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi ji has transformed aspirations into achievements and renewed the confidence of 140 crore Indians in the promise of a strong, reliant, and developed India for a Viksit Bharat 2047. I propose a resolution from our side and I request Sri Chellapalli Srinivas Garu to second the resolution. I second the same, sir. May I take consent from all of you? Thank you very much. We'll move on to the second resolution about Nation First, Strengthening National Unity, Security and Democratic Values. Sri Balasuri Garu, Member of Parliament. Resolution 2. Nation First, Strengthening National Unity, Security and Democratic Values. The JanaSena party reiterates its unwavering commitment to the principles of Nation First, national unity, constitutional nationalism, and equal justice for all citizens. The party believes that Indians' strength lies in its unity, in diversity, civilization, values, and democratic traditions that trends, caste, religion, language, and region. Rejecting all forms of division and vote bank politics, the party remains committed to safeguard Indians' cultural heritage, promoting social harmony and upholding the constitutional ideas and equality, secularism, and inclusive development. The party expresses its firm support for measures aimed at strengthening Indian sovereignty, national security, and democratic institution. It appears the divisive leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, combating terrorism, curbing extremism, advancing national integration, and protecting the nation's interests through initiatives including the abrogation of Article 370 and 35A. The JanaSena party also supports electoral reforms such as special intensive revision of electoral rules, periodic delimitation of constitutions, and the implementation of women reservation to deepen democratic participation. Resolved that the party shall continue to work towards its vision of the strong, secure, united, and development of
India in the spirit of Vikasit Bharat. థ్యాంక్ యూ బాలశౌరి గారు. సెకండ్ శ్రీ ఉదయభాను గారు. I second the same. థ్యాంక్ యూ అండి. మే ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు పాస్ ద రెజల్యూషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ రెజల్యూషన్ అండి, విచ్ ఇస్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ హౌ వీ హ్యావ్ గ్రోన్ ఫ్రమ్ క్రైసిస్ టు కాన్ఫిడెన్స్. సో రెజల్యూషన్ నెంబర్ 3 మన ఎక్కడున్నారు మన బొలిసెట్ శ్రీనివాస్ గారు, సార్ కొంతాల్ గారు సార్. Thank you, sir. Resolution number 3. From crisis to confidence, 2 years of renewal, reconstruction and inclusive development in Andhra Pradesh. JanaSena party records its profound satisfaction at the successful completion of 2 years of Kotami government in Andhra Pradesh under the collective leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Sri N. Chandrababu Naidu ji, and Party President and Telugu Deputy Chief Minister Sri Pawan Kalyan ji. Following the historic mandate of 2024, the government has restored public confidence through transparent and accountable governance while pursuing a balanced approach that combines welfare with economic development. Initiatives in education, healthcare, women's empowerment, housing, pensions, and support for farmers, fishermen, weavers, auto and taxi drivers have strengthened social security and improved the quality of life of millions. Programs such as Talliki Vandanam, the revival of Anna canteens, Mega DSC, and police recruitment reflect the government's commitment to inclusive growth and employment generation. Parties further appreciate the strong partnership between the union government and the Kotami government in accelerating the reconstruction and development of Andhra Pradesh. Continued support for Amaravati, the Polavaram project, industrial corridor, transport infrastructure, and major investments have laid the foundation for long-term economic growth and job creation. Efforts to promote balanced regional development, strengthen rural governance, and revive strategic industrial assets have reinforced the vision of Swachha Andhra Pradesh. Swarna Andhra Pradesh. The JanaSena party believes that these 2 years represent not merely a change in administration, but the restoration of confidence, the revival of development, and the renewal of hope for the people of Andhra Pradesh. The party resolves to continue working towards a prosperous, inclusive, and developed Andhra Pradesh under the collective leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Honorable Chief Minister Sri N. Chandrababu Naidu ji and Honorable Deputy Chief Minister Sri Pawan Kalyan ji. Namaste. Thank you. Thank you very much, Ramakrishna garu. I now request Palvalsa SSP garu to second the motion. I second the same. Thank you very much, Andy. Can everybody appreciate that? Thank you. Thank you, Andy. We now move on to the fourth and very important resolution, JanaSena party's 12 years journey and how we have come this far. Sirisha gara, ade venkane unnaru. Please. Mundu randamma parledu. You can come forward. I propose fourth resolution. Ma'am, 1 second. You can come, please come here. Chair ivanడి. హరిప్రసాద్ గారు ఇక్కడ కూర్చొని చదవండి అమ్మా, కూర్చొని చదవండి. ప్లీజ్ కమ్. I propose fourth resolution, JanaSena Party 12 years journey, a journey of sacrifice, service, and people's trust. JanaSena Party records with the immense pride of completion of 12 years of its journey, dedicated to social transformation, ethical politics, and inclusive development. The party extends its heartfelt congratulations to Party President and Deputy Chief Minister Sri Pawan Kalyan Garu for his visionary leadership, sacrifice and steadfast commitment in shaping JanaSena into vibrant political force. The party also expresses profound gratitude to its leaders, activists, and cadres who unwavering dedication strengthened to movement through every challenge, reframing its founding objectives of ensuring work for every hand,
and water for every field. JanaSena remains committed to social justice, equitable development and welfare of all sections of society beyond caste, religion, and regional divisions. The party takes pride in its historic contribution to formation of Kutami government in Andhra Pradesh in 2024 and the remarkable achievement of securing victory in all 21 assembly constituencies it's contested. As JanaSena enters into its Pushkar phase, the party resolves to intensify organizational strengthening from the grassroots level under the guidance of Sri Pawan Kalyan Garu. As a responsible constituent of the Kutami government, JanaSena party reiterates its commitment to ensure the effective implementation of the promises made to the people while securing due political representation commensurate with its contribution and growing public support. The party further resolves to achieve significant success in forthcoming local body elections, expand its presence across the Andhra Pradesh, Telangana, and other parts of the country, and faithfully implement two organizational programs and strategic directions of the party leadership, inspired by the trust of the people and guided by its core principles. JanaSena shall continue to work tirelessly towards building a just, prosperous, and inclusive India. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రపోజర్ దీనికి గంగులయ్య గారు. సార్ సార్ ఐ సెకండ్ ది సేమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గంగులయ్య గారు. So we now move on to the final resolution and which is about the youth. I request Sri Varun to move the resolution. So I propose resolution number 5, understanding the aspirations of the youth. The JanaSena party resolves that the aspirations, expectations and potential of India's youth, particularly Gen Z, must be recognized and nurtured with responsibility and vision. The party rejects the notion that today's youth lack social awareness or are driven solely by emotion. Instead, it believes that young people possess immense energy, innovation, and a strong desire to contribute to the meaningful society. It is responsibility of the governments and society to provide them quality education, meaningful employment opportunities, and enabling environment that secures their future. Industrial and economic development must be pursued in a manner that creates opportunities closer to their hometowns, reducing the need of distressed migration in search of livelihoods. The party further resolves to encourage and support youth entrepreneurship, enabling young people to emerge not only as job seekers but also as job creators. The JanaSena party further resolves to identify, nurture and strengthen leadership qualities among the youth by equipping them with the skills necessary to excel in their chosen fields and lead teams with confidence and integrity. Youth individuals with a strong sense of social responsibility shall be encouraged to participate actively in political and social spheres, thereby contributing to nation building. Simultaneously, the party shall promote the values of national integration and instill a nation-first outlook among the younger generation, understanding the aspirations of Gen Z for transparency, meritocracy, and accountability. The JanaSena party commits itself by advancing governance systems and public policies that reflect the principles and create equitable opportunities for all the youth to realize their full potential. This House accordingly adopts this resolution. Thank you. That is the second stage, but anyway, thank you for moving that. Now, may I request Mr. Tanish now, who is an actor, who is also present here, to say a few words first, and then you can second the motion, because we could not give you an opportunity to speak then. First of all, it is a great honor and privilege to be here in this event, and I would like to thank Sri Pawan Kalyan sir for giving this opportunity. So, ఫస్ట్ థింగ్, జాతీయ సమైక్యత కోసం అని ఇక్కడ ఢిల్లీకి రావడం కరెక్ట్గా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రాజస్థాన్ నుంచి ఇక్కడే ఢిల్లీకి నాన్న ఆర్మీ లీవ్లో వచ్చారు. ఇక్కడి నుంచి మేము హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి నా స్టోరీ అంతా సినిమాలు వీటికి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు అంటే చిన్నప్పటి నుంచే నేను ఆర్మీ సెక్టర్లో అక్కడ పెరిగినప్పుడు ఈ కులం మతం ప్రాంతం అనే
ఇది వచ్చేది కాదు సార్. అక్కడ ఓన్లీ దేశం కోసం పోరాడే వాళ్ళు అదే ఆలోచనతో ఉండేవాళ్ళు. ఈరోజు నేను జనసేన తరపు నుంచి తెలంగాణలో మాట్లాడుతుంటే వీడు ఎక్కడ పుట్టాడు, అక్కడ పుట్టాడా, ఇక్కడ పుట్టాడా అనే కన్ఫ్యూజన్లో చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఈ అంటే ఏ ప్రాంతంలో పుట్టాను అనే దానికంటే ఆ బాధ కంటే మా నాన్నగారు ఒక సోల్జర్ అయ్యుండి దేశం కోసం పనిచేసినప్పుడు ఏ రోజు ఏ ప్రాంతం కోసం నేను పనిచేస్తున్నాను, ఏ కులం కోసం పనిచేస్తున్నాను అని ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు. ఈరోజు ఆ మాటలన్నీ ఒక సైనికుడి కొడుగ్గా, సోల్జర్ కొడుగ్గా వింటుంటే చాలా బాధేస్తుంది. అంటే బార్డర్లో అక్కడ దేశం కోసం, దేశ ప్రజల కోసం పోరాడుతున్న సైనికులందరూ ఇలాంటి విషయాలు న్యూస్లో చూసి ఏం ఫీల్ అవుతారా అనేది ఏ రోజు ఒక్క పౌరుడు కూడా ఆలోచించడా? అది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. అలాగే ప్రతి దేశ పౌరుడు ఆలోచించాల్సిన విషయం. లేదంటే చెప్పండి, అక్కడి నుంచి ఆ బార్డర్ నుంచి సైనికులను వెనక్కి వచ్చేయమని చెప్దాం. ఎందుకు పాపం వాళ్ళంతా కష్టపడ్డాం? లేదా ఇవన్నీ వదిలేసి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి, దేశాలు యుద్ధాలకు పోతున్నారు. అలాంటిది మనం అంటే చెప్పలేం ఎప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ వస్తుందో. అలాంటిది మనం దానికి ప్రిపేర్ అవ్వడం పోయి, ప్రతి స్టేట్ దానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం పోయి, మనం ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించడం పోయి, నువ్వు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మా స్పేస్ తీసుకుంటావా, నువ్వు ఎలా వస్తావు, నువ్వు ఎందుకు వస్తావు, నువ్వు ఏం చేస్తావు, నీకేం హక్కు అని అడగడం చాలా బాధాకరం. అంటే మాలాంటి యూత్ ఎప్పుడు ఒకటే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం యంగ్స్టర్స్గా. ఈరోజు కళ్యాణ్ గారి ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 7 ప్రిన్సిపల్స్, ఐ డోంట్ థింక్ అది చాలా పొలిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉన్న ఇవి కాదు. చిన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు, కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా అన్యాయం జరుగుతుంటే ఇది తప్పు అనుకుంటాం. ఏదో కుల వివక్ష వస్తే అంటే ఆ టైంలో కులం, మతం ఇలాంటి ఆలోచనలే మా మైండ్లో ఉండవు. అక్కడి నుంచి సొసైటీ ప్రెషర్స్ వల్ల ఇక్కడికి వస్తాం తప్పితే ఇలాంటి ఆలోచనలకి నిజంగా చాలా ఇన్నోసెంట్ ఆలోచనలు అవి. ఆ ఆలోచనతో మనం అంత ముందుకెళ్తే దేశం పురోగతి ఇంకో విధంగా ఉంటుందని నేను బలంగా నమ్ముతాను. సో థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు అలాంటి ఒక స్టేజ్ ఇక్కడ కల్పించినందుకు. చాలామంది యూత్ ఇప్పుడు లైవ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఫేస్బుక్, టీవీల్లో చూస్తూ ఉంటారు. ఐ వెరీ షూర్ దే విల్ లెర్న్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జెన్జీ, ఇప్పుడు చదివిన రెజల్యూషన్కి ఐ సెకండ్ ద సేమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Tanish. Very heartful words. That's what we all have to stand for, and that's what we are here, the patriotism and the supreme sacrifices made by our armed forces and their families into keeping us secure. So, ఈ రెజల్యూషన్ సారాంశం మనం అందరం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ప్రజలకి అర్థమయ్యే విధంగా, మనకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా, ఇది మన రోడ్ మ్యాప్గా మనం భావించుకునే విధంగా వీటిని మనం ఇంకా క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసుకుని ప్రతి సందర్భంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు మన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇచ్చే ముందు ఇంత అద్భుతమైన ఈ సమావేశం, ఈ కార్యక్రమం, ఈ ఆలోచనకి ప్రత్యేకంగా ఆయనకి మనందరి తరఫున మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలపాలని నేను కోరుకుంటూ, రాబోయే రోజుల్లో కూడా కళ్యాణ్ గారు ఒక మాట అన్నారు, ఇటువంటివి మనం అనేక ప్రాంతాల్లో చేసుకుంటూ వెళ్దాం, దేశవ్యాప్తంగా దేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా చేద్దామని చెప్పారు. సో నిజంగా ఇట్స్ సో హార్ట్ఫుల్ టు థింక్. ఐ మీన్ వీఆర్ థింకింగ్ బియాండ్ వాట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి లోకల్, గ్లోబల్ అన్నట్టుగా వీ హ్యావ్ స్టెప్డ్ అప్ అవర్ యాక్టివిటీస్ టు అ స్కేల్ వేర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఆఫ్ జనసేన, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే చాలామంది ఏమనుకునే వాళ్ళంటే ఏదో పదవి కోసం, లేకపోతే మీకేం సంబంధం, నిజంగానే మీరు పోటీ చేస్తారా, ఎంత దూరం వెళ్ళగలుగుతారు, పార్టీలో ఏం చేస్తారు మీరు అనే విధానంలో చాలామంది మాట్లాడేవాళ్ళు, మన అవమానపరిచేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజున జనసేన పార్టీ అండర్ ది లీడర్షిప్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఢిల్లీకి వచ్చి మనం కూర్చుని ఇటువంటి సమావేశం చేశామంటే ఎంత గర్వంగా మనం నిలబడాలో, ఎంత ప్రౌడ్గా మనం ఫీల్ అవ్వాలో. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us, and I thank Pawan Kalyan garu for this wonderful opportunity, not only on the behalf of all of us, but for all the JanaSenics and Veera Mahilas and our leaders across the state, some of whom could not come. Next time we'll invite them as an opportunity. అంటే ఎవరైతే ఈ సమావేశంలో రాలేకపోయారో మీ అందరికీ కూడా రాబోయే సమావేశాల్లో ఆ అవకాశం కల్పించమని ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు.
సో దానికి అనుగుణంగా నెక్స్ట్ టైం మనం అటువంటి వ్యక్తులందరినీ కూడా మనం పిలిపించుకుని ఆ ప్రాంతాల్లో మన సభలు నిర్వహించినప్పుడు తప్పకుండా చేద్దాం. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ series of meetings. So thank you all for sparing your time and effort. I request our party president Pawan Kalyan garu to give the concluding remarks. Thank you, sir. Thank you. This convention, Sena Prasthanam, for national integration, extend its heartfelt congratulations to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on completing 12 years of dedicated service to the nation and becoming the longest serving democratically elected Prime Minister in the history of independent India. Under his visionary leadership, India has witnessed a transformational progress in development, good governance, national security, digital empowerment, infrastructure creation, healthcare, and the promotion of India's civilizational heritage and cultural values. His leadership has strengthened India's global standing and inspired confidence among millions of Indians. ఈ సేనా ప్రస్థానం 12 సంవత్సరాలు మోదీ గారిని లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా మనం చూడటానికి కారణం వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు అవర్ పాస్ట్. ఒకసారి మన గతం చూడాలి. ఒకసారి పాకిస్తాన్ నుంచి ఉగ్రవాదులు మన కమర్షియల్ క్యాపిటల్ అయిన ముంబైలో దాడులు చేసి 72 గంటలు ఉగ్రవాదం పిడికిల్లో ఇరుక్కుపోతే ఆ రోజు దేశం అంతా ఒకే ఒక ఆలోచన వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరికి. అంటే ఒక పట్టుమని 10 మంది ఉగ్రవాదులు వచ్చి ఇంత శక్తివంతమైన ఒక మిలిటరీ సత్తా ఉన్న దేశాన్ని మనం బిగించచ్చా అంటే అది చాలా చాలా ఇబ్బంది కలిగజేస్తుంది. అంటే ఏంటి దీనికి కారణం ఏంటి? దెన్ there was a thought then, so India needs a very strong and robust leadership. I was in Varanasi to I took my father's ashes. నా తండ్రి అస్థికల్ని నిమజ్జనం చేయడానికి నేను వారణాసి వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన సంఘటన అది. ఆ రోజు నాకు కలిగింది ఏంటంటే, అంటే పట్టుమని 10 మంది వచ్చి ఈ దేశాన్ని ఇబ్బంది పెట్టేయగలరా? అది నన్ను చాలా చాలా తినేసింది ఆలోచన. అంటే ఫర్గెట్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్, అభివృద్ధి, ఎంప్లాయ్మెంట్, వీటన్నిటికంటే కూడా ముందు మనం భద్రతగా ఉండాలి. వీ హ్యాడ్ బి సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ ఇన్ అవర్ ఓన్ మదర్ల్యాండ్. అలాంటిది పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చి ఇది బాంబేలో జరిగినప్పుడు ఎక్కడైనా జరుగుతుంది. ఆ రోజు నాకు అనిపించింది ఇండియా నీడ్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ లీడర్. ఎవరన్నా అలా ఉంటారా ఎవరన్నా అనేది నేను మనసుగా ఆ రోజు కాశీ విశ్వేశ్వరుడిని మొక్కుకున్నాను. ఆ రోజు నాకు ఒక మాటలు గుర్తొచ్చినాయి. నాని పాల్కే గారి మాటలు. లీగల్ లూమినరీ, ఫండమెంటల్ రైట్స్ కోసం ఎమర్జెన్సీ టైంలో పోరాడిన వ్యక్తి. అంటే ఇండియా హ్యాస్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ లీడర్స్ ఇన్ ఇట్స్ డార్కెస్ట్ టైమ్స్. అంటే చాలా చీకట్లో ఇరుక్కుపోయినప్పుడు, దారి తెన్ను తెలియనప్పుడు భారతదేశంకి ఒక బలమైన నాయకుల్ని తెచ్చుకోవడం తెలుసు. సో ఆ రోజున నాలాగా ఎంతమంది కోరుకున్నారో తెలియదు. ఆ రోజున వాళ్ళందరి కోరికకి పర్సానిఫికేషన్ శ్రీ దామోదర్ దాస్ నరేంద్ర మోదీజీ. మీరు చూడండి, తర్వాత ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా, ఎన్ని మనకు సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ వచ్చినా, ఎన్ని రకాలు వచ్చినా ఎంత బలంగా ఎదుర్కోగలిగాం. నేను ఎందుకు అంత బలంగా ఆయన మద్దతు ఇస్తానంటే, బికాజ్ ఫర్ మీ కంట్రీ నేషన్ ఈజ్ ఫస్ట్. నా దేశం చాలా ముఖ్యం. దేశం బాగున్నప్పుడు ఒకరోజు అటు జరిగిన అభివృద్ధి ఉన్నా లేకపోయినా దేశానికి బలమైన నాయకత్వం, తద్వారా బలమైన వ్యవస్థ నిర్మించకపోతే దేశం విచ్ఛిన్నమైపోతుంది. ఆ భయంతో
సో అందుకని దీన్ని ఫస్ట్ రెజల్యూషన్ కింద ఈ సేనా ప్రస్థానం ఫర్ నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీలో ముందు నరేంద్ర మోదీ గారికి ఎందుకు దీన్ని రెజల్యూషన్ 1 పెట్టామంటే దీనికి కారణం అది. అలాంటి నాయకుడికి మనస్ఫూర్తిగా మరోమారు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. ద రెజల్యూషన్ ఇందాక మనోహర్ జీ చెప్పినట్టు నేషన్ ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఇందాక చెప్పిన కంటిన్యూటీ. జనసేన పార్టీ బిలీవ్స్ దట్ nation interest must always take precedence over political interest, and that India's diversity in languages, cultures, and traditions is a source of strength that must be protected and celebrated. The convention resolves to work towards a strengthening national integration, safeguarding India's sovereignty and security, upholding constitutional democratic values, and firmly opposing all divisive forces that threaten the unity and integrity of the nation. Nation first. ఇందాక మన తనీష్ చెప్పినట్టుగా బీయింగ్ ఎ సోల్జర్ సన్, నువ్వు సైనికుడిగా యుద్ధం మీరు ఉన్న ఇంతమంది సైనికులు భారతదేశ సరిహద్దుల్ని గస్తీ కాస్తున్నప్పుడు, ఎక్కడో సియాచిన్ గ్లేసియర్స్లో ఎముకలు కొరికేసే చల్లో కాస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని మనం నువ్వు ఏ జిల్లా నుంచి వచ్చావు, ఏ నేలలో పుట్టావు, ఏ భాష మాట్లాడతామని అడగం. నువ్వు ఇండియాని కాపాడుతావా లేదా ఇండియా భద్రతను కాపాడుతావు, అదొకటే అడుగుతాం మనం. వాళ్ళకి మనం అదే సైనికుడు కుటుంబాలకి కానీ పిల్లలకి కానీ వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఏ ఊరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అనగానే ఎవరికైనా ఏమనిపిస్తుంటే మరి మాకు దేనికి చేయాలి సర్వీస్ అంతా అనిపిస్తుంది. అట్లా ఒక సోల్జర్ సన్, ఒక మిలిటరీ అధికారి కొడుకు, సైనికుడు కొడుకు ఆ మాట మాట్లాడుతుంటే ఇది మనందరం నిజంగా ఆలోచించాల్సింది. ఈరోజు మన అందరంగా కూర్చోబెట్టి ఇంతమంది రాజకీయాలు చేస్తున్నాం, ఇంతమంది ఉన్నామంటే సరిహద్దుల్లో ఉన్న సైనికులు నిజంగా వాళ్ళ పహారా కాయిపోతే మనం ఏం చేయలేము మనం. సో అలాంటి సైనికులకి ఈరోజు మేము ఈవినింగ్ నివాళి ఎందుకు అర్పిస్తున్నామంటే మీరు లేకపోతే మేము లేము. ఇఫ్ ఇండియన్ మిలిటరీ ఈజ్ నాట్ దేర్ అండ్ దిస్ కంట్రీ వుడ్ హావ్ గాన్, we can't even imagine what would be the future of this country. So that's the reason today, evening post this program, we're going to pay our respects to Indian military today. Before we move to Resolution 3, Crisis to Confidence, a national party is not defined by number of states in which it contests elections. It is defined by whether it practices the same constitutional values in every state. ఒక జాతీయ పార్టీ నువ్వు ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో పోటీ చేసావు, ఎన్ని ఎలక్షన్లు కొట్లాడావని కాదు, నువ్వు అదే రాజ్యాంగ విలువల్ని మీ ప్రతి రాష్ట్రంలో మీరు పాటిస్తారా లేదా అనేది. ద కాన్స్టిట్యూషన్ కెన్ నాట్ హ్యావ్ వన్ మీనింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ. దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి ఒక విలువలోనూ మీరు పాలించే రాష్ట్రాలకి ఇంకొక రూలింగ్ కుదరదు. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ కెన్ నాట్ చేంజ్ విత్ పొలిటికల్ కన్వీనియన్స్. ఇఫ్ వీ ట్రూలీ బిలీవ్ ఇన్ భారత్ జోడో, then we must first ensure that our politics is united by one constitutional standard, equal citizenship, equal dignity, and equal respect for every Indian in every corner of this republic. Only then does Bharat Jodo becomes more than a slogan. It becomes a national commitment. And now I remind you to revisit how Congress government in Telangana is abusing constitution by denying permission to JanaSena's meeting in Kalyan. It's a constitutional abuse. ఇప్పుడు ఈరోజు 1200 మంది మన సాగర్ కానీ సంపత్ నాయక్ కానీ వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతుంటే 12 మంది అమరుడు వీరులు చనిపోతే మీకు వాళ్ళని గుర్తించడానికి 12 సంవత్సరాలు కూడా ఇంకా సరిపోవట్లేదా మీకు? 1200 యువత కుటుంబాలు ఈరోజు అందరం జెన్సీని మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. వాట్ హ్యాపెన్ టు ద పీపుల్ హూ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్? 1200 పీపుల్ హ్యాడ్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్. దే వర్ యంగ్ కిడ్స్, చిన్న పిల్లలు, అందరూ కాలేజీల్లో స్కూల్లో చదువుకుంటున్న పిల్లలు. యువతని బలి చేసి నాయకులు గద్దెలకి ఎక్కారు. ఈరోజు జెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. బిఫోర్ జెన్సీ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ వన్ జనరేషన్, a young generation who had lost, maybe in confusion, maybe in emotion. They went to Naxalism, they went to different walks of different kinds of ideologies.
తెలంగాణ సాధనకు కూడా నాకు ఎందుకు తెలంగాణ మీద అంత గౌరవం ఉంటుంది, ఆ యువతను చూసి నాకు నిజంగా గౌరవం వస్తుంది. ఒక నేల కోసం ఇంత ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుంటారా అనేది. నేను తెలంగాణలో పుట్టలేదు, కానీ తెలంగాణ యువత తాలూకు బలిదానాలకి నన్ను కదిలించేసింది. 1200 అమరులు చచ్చిపోతే వాళ్ళకి నివాళులు అర్పించడానికి వెళ్తే పర్మిషన్ ఇవ్వాల. అంటే ఈ దేశంలో నేను ఇక్కడ రేపు పొద్దున ఇండియా గేట్కి వెళ్ళి నేను సైనికులకి వందనం చేయాలంటే నేను ఎక్కడ పుట్టాలి? కాశ్మీర్లో పుట్టాలా? పంజాబ్లో పుట్టాలి? ఇది నా నేల కాదు, నా దేశం కాదా? అలాగే 1200 మంది అమరవీరులకి నాకు స్ఫూర్తినిచ్చిన నేల తెలంగాణ, నాకు స్ఫూర్తినిచ్చిన తెలంగాణ పోరాటం. 1 సంవత్సరం పైన లేటుగా వచ్చింది తెలంగాణకి ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్, స్వేచ్ఛ. 47 అందరికీ ఆగస్టులో వస్తే తెలంగాణకి సెప్టెంబర్ 48లో వచ్చింది. అలాంటి తెలంగాణ స్ఫూర్తిని నేను చూసి 1200 మంది యువతకి మనం నివాళులు అర్పిద్దామంటే నువ్వు అది కూడా చేయనివ్వవు అంటే దిస్ ఈజ్ ద హిపోక్రసీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందుకని నేను ఐఎమ్ కమిటెడ్ ఫర్ తెలంగాణస్ డెవలప్మెంట్. నాకు తెలంగాణలో తెలంగాణ నాయకులు చెప్తున్నాను, నాకు ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ పోస్ట్. నేను 1200 మంది యువత బలిదానాల మీద ఏ ఆశయాల కోసం అయితే తెలంగాణ వచ్చిందో ఆ ఆశయాల కోసం నా నేలలో భాగం, మన భారతదేశంలో అంతర్భాగం ఉంది. ఆ నేల కోసం జనసేన తన వంతు తను కృషి చేస్తున్న మీకు మనస్ఫూర్తిగా నేను మీకు మాటిస్తున్నాను. మీకు అంటే ఫ్రమ్ క్రైసిస్ టు కాన్ఫిడెన్స్ ఇవన్నీ చెప్తుంటే, అంటే 2000 ఒక పార్టీని ప్రారంభించి ఒక పార్టీని 12 సంవత్సరాలు కేవలం ఒక 7 సిద్ధాంతాలతోటి కూర్చోబెట్టి బతికే సిద్ధాంతాలు అవన్నీ. ఇందాక తనీష్ చెప్పినట్టుగా అవి చాలా ఏదో మన ఏమంటారు దాన్ని హార్వర్డ్లోనో లేదంటే కూర్చోబెట్టి కేంబ్రిడ్జ్లోనో కూర్చున్నాయి కాదు, మన నేల మీద నడిచినాయి. మన మన్ వాసన అండి అంట తమిళ్లో, మట్టి మన మట్టిలోంచి పుట్టినాయి మన అవసరాలు. ఈరోజు ఇంతమంది కేరళ మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారంటే ప్రాంతీయతను విస్మరించిన జాతీయవాదం అంటే ఇందాక తనీష్ చెప్పింది, కానీ పొద్దున్నుంచి మన కేరళ నుంచి వచ్చిన మన నాయకులు చెప్పింది, కానీ మన సభ్యులు చెప్పింది, కానీ కర్ణాటక నుంచి, ఇవన్నీ మన నేలకు అవసరమైన ఆలోచన విధానం జనసేన పెట్టింది. అందుకే జనసేనకి చాలా చాలా లాంగ్ భవిష్యత్తు ఉంది దీనికి, అది నిలబడాలి దీనికి. సో నేను ఇది నిలబడ్డప్పుడు JanaSena has went through a lot of turbulence. And when you believe in some ideology, be ready to lose. Be ready to get to completely you lose yourself in. You had to immerse in it. Meeku daari teliyadu, emi teliyadu. It only whether I am going ahead or not. అట్లాగే జనసేన ప్రయాణం ప్రస్థానం 2000 ఓడిపోయిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ 19 నుంచి 24కి వి రియల్ స్ట్రగల్డ్ అలాట్. మాకు హోప్ లేదు, ఉంటామో లేదో తెలియదు, కానీ లోపల గుండెల్లో మటుకు కొట్లాటే ఉంది. మేము ఆగం. పోట్లాటం మేము బతకడానికి పిలిచే ఊపిరి మాకు. అంటే ఇది పెట్టుకున్నామే కాబట్టి అది ఎలాంటి పార్టీ అంటే మేము పెట్టుకున్న పార్టీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ క్రిమినలైజేషన్. అంటే ఏదైనా సరే ముందు మీరు చూస్తాం సోషల్ మీడియా అబ్యూస్ దగ్గర నుంచి డెత్ థ్రెట్స్ తాగిస్తారు. దే డోంట్ మైండ్. They wiped out their own uncles in their own families. That kind of political party, we fought against it. And scams కానీ ఇలాంటి వాటి మేము కొట్లాడి ఎందుకు చెప్తున్నాను మిగతా నాయకులందరికీ కొంటే, you take inspiration from us, you take inspiration from what we did in Andhra Pradesh, you can do it in your own respective regions and states. మీరు చేయగలరు, మీరు నమ్మాలంతే. సో అందుకని ఈ రోజున మేము ఒకసారి తగ్గటం, పరిమితి కుదించుకోవడం, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో అందుకని కొన్నిసార్లు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ స్ట్రాటజిక్ థింకింగ్. చాలా స్ట్రాటజిక్ థింకింగ్ లేకపోతే పాలిటిక్స్లో మనం రాణించలేం. ఈ రోజున మనం మాట్లాడుకోవాలి, మాట్లాడుకోవాలంటే JanaSena's 12 years of journey is a sacrifice, service and people's trust.
We reaffirm that this journey represents a movement built on sacrifice, sustained through service, and strengthened by the trust of the people. The core of JanaSena remains rooted in perseverance and public responsibility. జనసేన తాలూకు దేని మీద ఉన్నాయంటే అంటే దెబ్బతిన్నా కానీ విపరీతమైన సహనం వదలం ఒకసారి పట్టుకుంటే అలాగే బాధ్యత. We reiterate that JanaSena is a political movement with a strong national outlook, one that deeply respects regional aspirations while remaining firmly committed to the unity, integrity and nation building of Bharat. అంటే ప్రాంతీయతని విస్మరించని జాతీయవాదం, భాషా సంస్కృతిని పరిరక్షించే ఆలోచన విధానం, ఇవన్నీ కూడా that's why we're able to connect with Kerala, we're able to connect with Karnataka, we're able to connect with Maharashtra, we're able to connect with rest Tamil Nadu. It's only because we believe the diversity is a greatest asset of this nation. I think that's what we firmly believe. That's what in resolution 4 it reflected. ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 1200 మంది అమరవీరులు చనిపోయారంటే వాళ్ళకి ఏ ఏజ్ పెడతాం చెప్పండి? విచ్ జనరేషన్ ది బిలాంగ్ టు? వాట్ యూ కాల్ దెమ్? డూ యూ కాల్ దెమ్ జెన్ జీ ఆర్ డూ యూ కాల్ దెమ్ వాట్ యూ కాల్ దెమ్? ఎవ్రీ జనరేషన్ హ్యాడ్ సాక్రిఫైస్డ్ రైట్ ఫ్రమ్, మీరు ఎప్పుడైనా తీసుకోండి ఎనీ టైమ్ లైన్. సో జెన్ జీ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ. Now this has become a fashion term. This is more than really intent to do something. This has become a fashionable term. A term to reach out to voters, a term to manipulate their emotions. For me, always I had seen youth is the core building block of this nation. Youth is a core building block of this nation. Whether you call them Gen Z, Gen Y, Gen X, Gen Alpha, it doesn't matter what name you call it, but youth is a building block. అలాంటి యూత్ ఈ రోజున ఒక కవి ఎందుకు ఒక 30-40 సంవత్సరాల క్రితం ఇందాక శిరీష్ గారు చెప్పినట్టుగా వై వుడ్ అ పోయెట్ విల్ సే యువతరానికి ఏ సంపద విడిచిపెట్టాం, యుద్ధము రక్తము కన్నీరు తప్ప, గాయాలు బాధలు వేదనలు తప్ప, కలలు 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 తప్ప, పిరికితనం మోసం తప్ప. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ దేర్ ఈస్ ఎ జనరేషన్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ హూ హ్యాడ్ లాస్ట్ హోప్ అండ్ దే లాస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఐడియాలజికల్ క్వాగ్మైర్. ఇందాక మన సాగర్ చెప్తున్నట్టుగా స్కూల్లోనేమో నాకు పేట్రియాటిజం చెప్పి ఇంటికి వస్తే కమ్యూనిజం ఉంది అంటే దట్ ఈస్ అన్ యావరేజ్ ఇండివిజువల్స్ కన్ఫ్యూజన్. లెట్ ఇట్ బి ఫ్రమ్ కేరళ టు టిల్ గో టు కశ్మీర్, దిస్ ఇస్ మోర్ ఆర్ లెస్ ద సేమ్. ఒకవైపు ఏమో పేట్రియాటిజం ఉంటుంది, ఒకవైపు తిరంగాకి దండం పెట్టాలి, ఒకవైపు వందే మాత్రం మాట్లాడాలి. దిర్ ఈస్ ఆల్సో డివిజివ్ అప్రోచెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. So this is always a confusion to any individual, right from when I was an youngster and even to current generation. Andukani, the only thing which holds this youth is be aware of yourself. Don't get caught up in fancy ideologies. And it is a trap. You make decisions by yourself. The greatest weapon is not being fought on a roadside and grassroots side, at a realism, at a ground level. They are being fought with your mind in the name of social media. Social media ni ela vadutunnarante, they are saying that they're playing a very divisive battle with your mind. The Gen Z is కూర్చోబెట్టి current generation has to rethink, re-evaluate. Delhi had seen umpteen number of protests. Kani real protests, even if I look at Arab Spring, entire youth road మీదకి వచ్చారు, బయటకు వచ్చారు. But who won the elections? It is not youth. It is conventional political parties who had won it. They know how to capitalize and how to capture your energy and take it to the logical end. Youth eppudu gelavar. That's why youth has to associate with a great logic and commitment. Antegani blindly don't follow someone comes with certain fancy names today and don't fall for them. This is very, very important in the current day context. Even when I was young, I too had a great deal of anger and restlessness within me. But I learned an important lesson. Nothing changes through anger alone. However, when that same anger
is given the right direction, it becomes a force capable of transforming society and the nation. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే it's like the kind of, you imagine, take an example of crude oil. If it is refined and processed correctly, it becomes fuel that powers the world. If not, it remains a dangerous source of destruction, maybe a material which could never know its true potential. That's why I urge young people, do not follow any individual leader or political party blindly. Read, learn, question, develop your own understanding and perspective, which is very, very important. You go to Delhi, come to Delhi, visit Rajghat, visit Rajpath, visit Kartavyapath, walk through the memorials of our freedom fighters, read about Bhagat Singh, read about Chandrasekhar Azad, read about Netaji Subhash Chandra Bose, read about Dr. B.R. Ambedkar, read about Sardar Vallabhbhai Patel, read about Mahatma Gandhi ji. Remember, India's future will not be built by those who make the most noise. It will be built by young people who think deeply, understand responsibly, and act with purpose. Shahid Bhagat Singh once said, the sword of revolution is sharpened on the whetting stone of ideas. Let your energy be guided in the right direction, channel your passion into constructive action, and contribute to nation building. And this is where truly your goals could be become a reality. So before I conclude, let me leave you with one simple thought. Every one of us carries many identities. నేను ముగించబోయే ముందు ఒక ఆలోచనతోటి నేను చెప్తా ఉన్నాను. మనందరం విభిన్నమైన ప్రాంతాల నుంచి రావచ్చు. We might have many identities. We belong to different families, speak different languages, from different traditions, and come from different regions. భిన్నమైన భాషలు కావచ్చు, భిన్నమైన ప్రాంతాలు కావచ్చు, భిన్నమైన సంస్కృతులు కావచ్చు. But none of these identities should ever become walls, separate one Indian from another. Above them all stands one identity that unites us forever, the identity of being an Indian. Take Dr. Varghese Kurian was born in Kerala, but he transformed Gujarat into center of India's white revolution. Millions of farmers across the country benefited from his vision. He never asked whether the farmers belonged to his state. Varghese Kurian never asked, are you a Keralite or not? He worked for Gujarat. E. Sridharan, another son of Kerala, transformed urban transport across India and gave Delhi one of its finest metro systems in the world. Sir Mokshagundam Visvesvaraya, born in Karnataka, played a significant role in development of Hyderabad after the Musi floods. His engineering genius strengthened regions far beyond his birthplace. Great builders never allowed geography to limit their contribution. Mokshagundam Visvesvaraya garu వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆంధ్రవాడివా తెలంగాణవాడివా అని అడగల. నువ్వు అడిగింది మాకు ఇది కావాలంటే మూసి ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ చేయంటే వెదర్ యూ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీ ఆర్ నాట్. సో ఇది లాస్ట్ ఫ్యూ డికేడ్స్ I think slowly we are missing the spirit. Before we belong to Andhra Pradesh or Telangana, or before we belong to Karnataka, Tamil Nadu, or Maharashtra, or any other state in the India, before we belong to any caste, before we belong to any religion, before we belong to any language, we belong to India or motherland, Bharat. One constitution, one citizenship, one republic, and one shared destiny. Let this be the message that travels from Delhi to every village, every town, every university, and every home across our nation. Let this be the spirit of JanaSena. Let this be the beginning of Sena Prasthanam. Let this be our collective pledge to strengthen the unity, integrity, and future of Bharat. May our republic remain strong, Bharat remain solid, may our democracy remain vibrant, may our civilization continue to inspire the world. Bharat Mata Ki Jai and Jai Hind. Thank you so much, sir. May I request all our members to stand with dignity for the national anthem. This is yours. Yeah.
Sir, after your last visit, sir, we have also included all the ghats in one panchayat as per our original plan, not only Rajamundry centric, but also Pushkar Ghat and Kotling Galaghat centric in Rajamundry urban. Sir, wanted to give importance to every other famous panchayat in the district. So as a part of that, sir, Muni Kudali, as you said, Muni Kudali Ghat, we started with the understanding of it. Sir, Muni Kudali Ghat has a lot of history and culture. Sir, this has also been mentioned in the Puranas. Sir Gautami has also mentioned it in Mahatyam. Similarly, how is our Naimisharanya in North India here towards part of the Danda Karunya forest? This has also